Tornadoes occur pretty rare in India, but during the destructive dust storm season of 2018 in North India, many eyewitnesses stated that they had seen tornado-like phenomenon during the most intense dust storms. Tornadoes are more likely to occur during the late afternoon of the pre-monsoon months in northeast India or Bangladesh. The United States sees the most tornadoes in the world with an average of more than 1,000 tornadoes each year. Canada is the second country with around 100 tornadoes per year. Now, let's see what are the destructions caused by a tornado. The funnel of a tornado sucks dust, debris and everything near it at the base and throws them out near the top. They are destructive as they can take houses to pieces, then they can destroy large buildings, uproot trees, they can take away vehicles hundreds of yards away, and the tornadoes have picked people, animals and other items up, carried them some distance away from their origin. The people in tornado hit areas usually stays in a tornado shelter. A tornado shelter is a room situated deep inside or underground having no windows, or otherwise it is better to shut windows and take shelter under a table, workbench where debris cannot reach. One has to bow down on knees, protecting head and neck using arms. Tornado shelter എന്ന് പറയുന്നത് it may be an underground room. ഒന്നുകിൽ ഒരു അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് റൂം ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു റൂം ഇല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ജനലും കതകും ഒക്കെ അടച്ച് അവരുടെ വീടിനകത്ത് സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, ഈ ടൊർണാഡോ കൊണ്ടുവരുന്ന വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ പറത്തിക്കൊണ്ട് വന്ന്, ചിലപ്പോൾ അത് ആനിമൽ വേസ്റ്റ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വല്ല ഫാമിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന കോഴി ഫാമിൽ നിന്ന് അവിടെ നിന്നെല്ലാം കൂടെ കൊണ്ടുവരുന്നതായിരിക്കാം. ഇങ്ങനത്തെ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒന്നും വന്ന് ദേഹത്തെങ്ങും വീഴാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ആളുകൾ യൂഷ്വലി എവിടെയാണ് സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത്? They will stay in tornado shelters. Let's see what safety measures should people take in cyclone prone areas. First is they have to listen to the cyclone warning or a cyclone forecast by the government agencies. Then the second one is the construction of cyclone shelters in cyclone prone areas and administrative arrangements for moving people fast to safer places. Then people should avoid driving, that is ഒരു പുറത്തു പോകുന്നതും സൈക്ലോണിന്റെ ടൈമിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം. So what should people do? They should not ignore the warnings issued by the meteorological department through TV, radio or other telecommunication systems. We should make necessary arrangements to shift the essential household goods, domestic animals and vehicles etc. to safer places. നമ്മുടെ വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ, അതുപോലെ വീട്ടിലെ അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങളുമൊക്കെ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലോട്ട് മാറ്റാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ദെൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ കാര്യം, അതായത് യു ഹാവ് ടു അവോയ്ഡ് ഡ്രൈവിംഗ് ഓൺ റോഡ്സ്. വൈ? ബിക്കോസ് ഫ്ലഡ്സ് മേ ഹാവ് ഡാമേജ് ദ റോഡ്സ്. ഓക്കെ, and we have to keep ready the phone numbers of all emergency services like police, fire, then medical centers etc. Then there are some other precautions you have to take if you are staying in a cyclone hit area. The first one is you have to store drinking water. Why? Waste, debris അല്ലെങ്കിൽ waste materials ഒക്കെ വന്ന് വെള്ളത്തിൽ വന്ന് വീഴാം സൈക്ലോൺസിന്റെ സമയത്ത്, അല്ലേ? അങ്ങനെ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ നമ്മൾ കുടിക്കാൻ പാടില്ല. ഡു നോട്ട് ഡ്രിങ്ക് വാട്ടർ ദാറ്റ് മേ ബി contaminated. You have to store drinking water. Then, which is the second one? Don't touch wet switches or fallen power lines. നനഞ്ഞ
സ്വിച്ച് ചിലപ്പോൾ മഴ പെയ്ത് വീണ വെള്ളമായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നനഞ്ഞ സ്വിച്ചസിൽ തൊടാൻ പാടില്ല. അതുപോലെ വീണ് കിടക്കുന്ന പവർ ലൈൻസിലൊന്നും തൊടാൻ പാടില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ഡേഞ്ചറസ്. ദെൻ വിച്ച് ഇസ് ദ തേർഡ് വൺ? ഡോണ്ട് ഗോ ഔട്ട് ഫോർ ഫൺ. ജസ്റ്റ് ഒരു തമാശയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്താ അവിടെ നടക്കുന്നതെന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് വരട്ടെ. വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് ബോറടിച്ചു, അവിടെ എന്തോ നടക്കുന്നതെന്ന് നോക്കട്ടെ, അങ്ങനെ ഒരു വെറുതെ തമാശയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, ഫണ്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് പുറത്ത് പോകാൻ പാടില്ല. ദെൻ വിച്ച് ഇസ് ദ ഫോർത്ത് പോയിന്റ്? യു ഹാവ് ടു കോപ്പറേറ്റ് ഈച്ച് അതർ. ആരോടൊക്കെയാ കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? സഹകരിക്കണം. ആരോടൊക്കെയാ? വിത്ത് യുവർ നെയ്ബേഴ്സ് ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ്. അയൽവക്കക്കാരോടും ഫ്രണ്ട്സിനെ ഒക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം, അവരോട് സഹകരിക്കണം. മോർ ഓവർ ആരോടാ കൂടുതലായിട്ട് സഹകരിക്കേണ്ടത്? ദ റെസ്ക്യൂ ഫോഴ്സ്. നിങ്ങൾ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് വരുന്ന ആളുകളോട് കൂടുതലായിട്ട് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം. ദേ ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഗെറ്റ് പ്രഷറൈസ്ഡ്. അവര് ഒരു സേഫായിട്ടുള്ള പ്ലേസിലോട്ട് നിങ്ങളെ മാറ്റാൻ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ വരാൻ പറ്റത്തില്ല, കുറച്ച് കഴിയട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ദെൻ there may be cyclone alerts or cyclone watch which is issued 48 hours in advance of any expected storm, and a cyclone warning is issued 24 hours in advance. The message is broadcast every hour or half hour when a cyclone is nearer the coast. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സൈക്ലോൺ അലേർട്ട് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ട സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. It is important to measure the wind speed as it plays an important role in the formation of storms. And there is an instrument which is used to measure the wind speed, that is anemometer. So anemometer is an instrument used to measure the wind speed.